natin lahat. Epic. Epic naman ito. Kasi ikaw yung guest ko, kaya epic. Okay. Oh my God, makakitang anak. Mami. Buha ka ng bullshit ka? How am I supposed to add your... Kanarn. Hi. Welcome. Today's video, we have this guy right here. Insahe, introduce yourself. Introduce yourself. Introduce yourself. Introduce yourself. If you scream, I'm gonna shoot you. Hi, bitches. Go ahead. Curse whatever. Hello, guys. 안녕하세요. 아 진짜로 아 왜 미끄러졌구나. 그러시는 거예요 진짜로? Okay, he's Sedi. Sedi. Sadie. His name is Sedi. And ang tagal ko na siyang gustong make-upan kasi mukha siyang Korean. May kamukha kasi siya. Kamukha na si Mingi if you guys watch the Exchange Season 2. The guy there named Mingi. He looks like him. Like the eyes, the nose, the facial features. He looks like him. Kundi the hair. Siguro baka basta may gagawin tayong something with that. But he really looks like Mingi. Like, yeah, you go to the dating show, bro. You like dating show. You didn't? Don't like the show. Okay, so But I yeah. like You him. like, Just joke. you know what, I think kailangan ko to. So you can behave. Oh my God, parang akong si Rapunzel and Mother Knows Ito Best. yung mother. Mother Knows Best. Mother knows best. Take it from your mumsy. On your own, you won't survive. Your mother is there. Oh my God. Cat! She's back. Without a mic. At magsiset up tayo ulit ng mic. There's a tear. Oh my God, rapist. Hoy! Hindi ako groomer, no? There. Lalaki tayo na yan. Straight ka ngayon, te. Straight yung gagawin kong makeup sa'yo. You'll be like a kpop idol. Ay, hindi ko pala in-introduce ko anong gagawin kong makeup sa'yo, no? I'm turning him to a kpop idol. Jiggle, kahit hindi naman ako marunong mag-makeup. Ito, tupuan mo ito. Ka sa akin. Ako na mag-a-adjust. Oh my God. Ito yung first time na nakita ko ng malapitan yung mukha mo, boy. Like, ganito ako close. Ganda ko, no? Bombastic side eye. Yan, ganito. Huwag ka ma-fall sa akin, ha? Huwag ma-fall ka bigla. Final offensive side eye. Ew. Ang bango. Bango, May no? Pagkain siya. Ito yun, nakalimutan ko. Sabi ni Majo, amoy pandan daw siya. But Oo, for yun, me, parang ganun. amoy ano siya, amoy chocolate. Can you look at me? No. Do you have any tea for today's video aside dun sa nagkita kayo sa... Oh my God. What if napanood niya? Be, he doesn't know my channel. Oh my God, te, ang kinis! Sino yan? Panilagang itlog. Kaya kita ng concealer kasi. Conscious ka, no? Carrot. Carrot. Isang malaking carrot. You know, guys, we have this kind of secret code. Carrot. Pero hindi namin sasabihin kung ano yung meaning ng secret code na yun kasi hindi na siya secret, di ba? Ito bagay sa kanya. Ang mahaba ang mustache. You Kaya think so? inaahit ko siya, tapos ayaw naman tumubod ng makapal. Hoy! Feeling ko hindi bagay sa'yo. Kasi ano kay baby face, ganun. O, puri ka na naman. Tumingin ka sa taas. Guys, meron na Mukha na tayong siyang tea. multo. Ano yun? Ay, I like that. yung girl. Tapos yung girl Si na girl. to. Visit ako sa kanya. Tapos proud pa siya sa pagiging plastic. I know that person. Do I know that person? Papakilala ko sa mga. Ngayon na, ibulong mo sa akin. Close mo. Hindi.
feeling close. Feeling close lang. Hindi mo kasi talaga may iwasan sa ganong type of environment yun na may mga magpi-feeling close sa'yo, tay. May ganun talaga. Or baka talagang friendly siya, tapos ikaw lang tong iritado sa kanya. So, my tea is, it's about, ano siya, he's a straight guy, I know that for sure. Kundi, close siya dun sa mga babae, even though meron siyang jowa. I just find it weird, like, you have a girlfriend, then you're being so close. It happens to siya, tapos yung isa pang ate girl, Bombastic. super close sila. As in, baby time kung baby time sila, te. As in, talagang PDA. Hi, thank you. As in, PDA sila, as in, nag-holding hands sila, and such. Tapos, like, sila, sobrang clingy silang ganun. As in. So, meron din akong tea. Sinismiss lang sa akin ng friend ko. Shoutout sa friend ko. Kalala mo kung sino ka. Sabi niya sa akin, yung isa namin yung friend na chinat daw siya nung teacher. Chinat nung teacher na mag-anek. Alam niyo yun? Alam niyo yun yung Segs. hindi na. Yung ice cream lang. Alam mo niyo yun, ice cream. Chillin'. Oh my God. Meron yung girl nung araw na yun. Tapos ang sabi niya, imbis na tanggihan niya, sabi niya, i-risked na lang daw. So, G siya. Meron bang sinabi na parang like, kapalit kapag ginawa niya yun, like, tataasan siya ng grade or what? Or super close ba sila nung teacher? Wala naman siya, so, hindi ko lang sure kung super close sila. Pero alam ko, wala namang kapalit. Nangako pa naman ako kay Aking nanonood ako ng Liga. Alam mo, pag nakikita ko yun, or kahit sila Ronel, yung mga bata dito, pag nakikita ko sila sa labas, like, naiilang ako, hindi ko sila pinapansin. Kasi I know the age gap. Like, I don't Tanda feel mo na kaya sa akin, mga 5 years. Talaga ba? Kaya 5 years? 25 ka na kasi. Mas 20 ako. Ako pa pinaglolo mo. 23 ka na. 17 ka. 3! Oh. 22 ka, tapos ako. 20 pa lang ako, te. 20. Te, pinatatanda. Mukha ba akong 23? Oo, nagmukhang magpapaawa pa siya. Hindi ko talaga ayusin yung makeup na today's video. Palibasa, wala akong alam sa makeup. Ako? Eh, di ka mag-makeup. Ako wala. Akala ko ako eh. Ready na ako mang-away, oh. Makikita mo ba? Hey, ready to fight. Bingi. Know what you're looking for has been here the whole time. You could see that I'm the one who understands you. Submit ka naman Wait. Dito. One eternity later. This is the look that I gave him. Do you guys like it? Yeah. Pogi. Bit, ginawa mo yan kanina eh. Walitin mo nga. I rate this 10 out of 10 because the makeup is so meaningful. Then the hair is so fulfilling, and you know it's kind of makes sense. Then it gives value to the person who wear it. You know. So thank you very much. Napaka-plastic. Because ilagay mo sa thumbnail, no? I am with K-pop idol. Yes, I met a K-pop idol. Okay guys, again, thank you for watching this nonsense video of mine. And yeah, guys, thank you. And see you to my next videos. 안녕. 머리 껍데기에서 춤춰 you dumb dumb